ufanye, utawapeleka. Wacha nikuchekelea tena. Magitacha, umekuja ndio nikuchekelea officially. Hapana, unajua nyinyi you are counting your eggs before they hatch. No. Unaona? We are not counting our eggs before they hatch. Maggie, we had to go and look for this man officially here in the US na kila kitu. And I can tell you those children are legally adopted. So now I have document. Oh yes, I will show you. Yes, everything. Hapa America hakuna kitu inafichwa, umesikia? So he legally adopted them, and I think that Betty is the one that, you know, alifanya hiyo kazi. Alikuwa kipawa mbele kwa encourage mume wake wa adopt watoto wake, and she did it to protect herself. The law is weird because we need to know where Kanyari was when the adoption took place. Of course, the law is weird as you say, but Kanyari obviously was in Kenya, and Kanyari did not have custody of the children. Definitely, the law gave custody full custody to Betty. That's why, because Betty is left with the children. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Anataka nimwanike, si anataka tuende hivyo. Sasa tuone nani ni fupi. Ati. Anataka tuanikane, tunaanikana. Anataka tuanikane, tunaanikana. This is what she wants. I'll give it a few babes, our wifey. Si anataka tuanikane. Mwambie ati apost screenshots zangu sasa. That is the route that she wants us to take. You love me. Ili juzi tu. Juzi. After sitaki amepass. That was before sitaki apass. Sasa mwambie anike screenshots zake zangu. Si anaanza. She's mourning na anakuja anatumia jina langu Fomboka kwa nini? Why is he using my name Fomboka? Amepost mpaka screenshots. She wanna make me look like a simp. Who's a simp here? Nani ni simp hapa? Enough bwana, you cannot be using people's Fomboka. Na wacha nitoe screenshots zote sasa. Si hivi ndo anataka tuende? Mimi sinanga aibu my friend. Kamaibisha. Ile namurumia kuna matanga, but she's poking me, you know. Venye wewe unataka, me, you know, I can't advise you. However you feel, watch. Mimi niko hapa moral support. Basically, nimetoka kushout. I've told you to learn to respect others' opinions like you want others to respect yours. Wachana na mimi, no. Now that you want to tell you that I'm wachana na mimi auntie. What? Lakini wewe yako ni speech. You need to learn to separate the same respect you want to get. Don't talk to me, give others. Just because you don't agree with other people, just because you do not agree with others, does not mean that you should also infringe on their right of speech. That's what I'm trying to tell you. Let us not have double speak. Thank you. Don't talk to me, Auntie. No, that's what I'm telling you. Learn to respect others' opinions like you want others to respect your opinions. Auntie, usiniongeleshe. No, I'm telling you. That's what I'm telling you. Because I'm tired of like victim. I'm tired of victim playing. I am tired of victim playing. Okay? I'm not victim playing. So you are doing the other people do not. Don't talk to me, Auntie. Please learn to respect others' opinions. I hate them. Don't talk to me. Your voice irritates me. Tushuke. Nonsense. Learn to, if you want to be respected, respect what? Respect what? Respect what I'm saying. Does not allow you respect me. Unasikia? Respect me. Unakwambia learn to respect. If you want your opinion to be respected, you got also to respect other people's opinions. Now, Lisa, do you respect me? Do you? What? Listen, if you want to be respected, you when you want to respect me. Respect other people's opinions. How do you expect me to respect you when you don't respect me as well? Huwezi kuwa unamute watu wakiongea because you don't like what they're saying. You cannot be muting other people because you don't like what they're saying. I will mute them. That is not freedom of speech.
That is not freedom of speech. Freedom of speech. Wewe mtu akitaka kuongea kwa lugha kusimamisha. I've told the same people not severally. Kiza ati the same people unawashut down. Ni watu you want others to respect you cannot talk from both sides of your mouth. Simple. Thank you. Let me tell you something, Ati. The same people shut down kwa live yako ni watu wamekusupport. I don't want to be told nothing. I've already said what I said. You have to learn to respect others as well. Okay. I will not respect anyone. Have you respected me? Have you respected me? You play victim. No. Have you respected me? Now listen. You cannot be muting people when have you respected me, Ati? You cannot. Have you respected me? You cannot disrespect people. You cannot. If you cannot respect him, I'm not gonna respect your voice. You cannot win an argument. That's it. Because you want to control people's narrative. You cannot win an argument. I will control. But not in my space. Stupid woman. Not what will you do? What will you do? Useless woman. I'm not your mother. You come here with double speak. Wewe unamute watu wakiongea, okay? Who do you think you are? You say freedom of speech. Do you give for that freedom of speech? Because people are saying things that you don't like. You want to control people. Here people are adults, my friend. Unasikia? Respect is a two-way thing. You cannot come here. What is your idea? I mean, who the fuck is you? Allah? You cannot. And to me, anybody that comes to my guest is special. All my guests are special. Thanks, darling. Nobody is any better. Respect is a two-way traffic. Don't disrespect watu. Enda huko mali una control. Hizo platform unavunja ukicontrol watu huko ama kwako. But in my space, when you come to my space, you gotta respect the people I chill with. I don't care your differences with them. Unasikia? I do not care the differences you have with them. Mimi sio mtu wa kubebesha mizigo za watu. I don't do that. Hii ndio memletea noma. Kama msikanyage peke yenu na mimi niongeze chumvi. Ghafla bingu. You have access. You have my inbox. Sasa hiyo unashinda unanitumia messages kwa WhatsApp. So you just call me or tell me. Na me I told you, mimi I'm too heavy, too strong, too powerful to block randomly. Unaona? Ati mwambieni huko ani block. Unataka kunini? Unataka kupulizisha watu wako wa mkono huko. Ati tell Ati to block me everywhere. Tell Ati to block me everywhere. Me, I want to give you that power. Mimi nakupatia hiyo power because blocking is for the weak. Magdana mweka hapo kwa sababu namtumia kupigana vita zangu. Wewe tulia. Did you say that? Ile siku Magda alikosana na Merupriti, what did you do? So ulienda kwa Merupriti. Alafu you use Magda for when it's convenient for you. Kabisa. We were just tolerating you, but when the time is right, we have to leave. Enough is enough. Wezi tumia watu kusema ni mafala na we expect to endelea kusupport. It doesn't work like that. It does not. Huwa iwaki hivyo. Utakuwa unapata wasibine unapata alisomea nini Magda? Eti criminology and psychology. Ya mkundo ya wapi? Oti. Na ungeenda ulete hizo unaleta. Unaona wewe ushawahi panda kwa Libija unajifanya hapo. I don't know how long ago that was. Maybe once or something. But sijaienda kwa koti za matakataka. Surely. Ati mimi niende kwa Lady J ati nikafanya kote ndio kwa koti. Hata ungeniambia koti ya uka at least. Ati utajitetea ukiwa pande gani? Mimi nimekwambia Ati whether you like it or not don't come, but Okari will represent you, that's all. Okari mwenyewe cannot even explain herself, cannot stand for her. She can stand for me. Unaniuza. Mimi singenya tena. So ulikuwa umeniharibia jina hivi na kunigonganisha na watu. Now I want to see utanigonganisha na nani tena after I've left you. So that guys, I didn't want to go much more than that. Now I'm going bit by bit. I'm doing analysis. Mimi ni analysis. Unasikia? Because I know hakuna mtu anaweza analyze ati hapa. Mimi I can analyze. Most of you don't understand her. Mimi nitamuanalyze because I understand her. Wacheni niwaelezee kitu hapa. I was just trying to tell you guys, out of those recordings that are played, ukisikia sauti ya Roch na usikie sauti ya Ati, nani ameona similarity? Hi Luangni, how are you doing? Luangni nang? Nani ameona similarity? Guys, do you see a pattern between Roch and Ati? Ama ni mimi peke yangu ndo nimeona hiyo kitu? Do you see someone mirroring another person? Did you see that? Did you see what is happening between these two individuals? Muliona?
Yes, same pattern. They are mirroring each other. They are same pattern. Wote wana mirror each other. Amor neniko gwen abo bloki sani machiegni. Yeah. So yes, the tones and listen, guys. I'm telling you, and I know most of you might not believe this, but the relationship between Ati and Roch, there is something called a subject, and then there is a person, a master and a subject. Na waelezea ndio msikie. Kuna master, then there's a subject, then there's a subject that keeps on submitting to the master. And in these recordings, if you hear the way Nani Roch and Ati relate, definitely you know that who is the master. Hebu comment section, jinajua nitachambua properly after hii live. Nani ni master, nani ni subject hapa? Hebu mniandikie comment section, nataka tu engage. Nani ni master, nani ni subject? Bas, asanteni. That is what is happening here in this whole situation. And I'm going to talk about now, I'm talking to you guys about, yes, carrot and stick relationship. The master is Ati, the subject is Roch. That is what I wanted to tell you guys. So in this kind of setting and setup is one person is being manipulated, another person is being abused, and then another person is being used, and another person is being gaslit, another person is being told how toxic they are, another person is being told they like playing victim so that they can start feeling like they shouldn't play victim or should. When someone who is your master keeps on telling you like playing victim, they are doing so because they want you to stop feeling like you're a victim so that then you can change tactics, so that you do not complain about the authentic things you need to complain about. When someone is your master, they try to make you feel like you like playing victim, you like complaining, so that you do not complain about real issues that you're supposed to complain about, so that they can continue taking advantage of you. That is what is happening between Ati and Roch, unaelewa? And I can tell you, it's gonna take Roch a lot of work to detach from Ati. Honestly, it's going to take a lot of work for Ati and Roch to separate. It's going to take a lot of work because this relationship is built on, you know, the basis was grounds of for manipulation. These people did not meet for a genuine cause, because these people met after a fallout between two other friends, and I think it was a fallout between Roch and Magda, and then Ati came in. So then when Ati came in, because Roch was Magda's friend before, so when Ati came in, she came in after she fell out with Magda. Then Roch and Ati became friends. So now you see the foundations were shaky. The reasons, the basis of the friendship were after a fallout with a party from one side and the other. That's what usually happens. So anyway, I needed you to listen to the tone variation so that you can see, and I needed to explain to you the element of abuse between Roch and Ati so that you understand that the master is Ati and the puppet, the Ati is the master and the puppet master, and the puppet is Roch in this situation. So, and I believe someone who is a deep thinker will understand what I'm saying. So now I want to talk about this noise that's been done on TikTok about hierarchy and all that, because it's been noise about gifting and levels on TikTok. Guys, I'm repeating this very clearly. Any woman that sits on a live to discuss level on TikTok, to discuss coins on TikTok, to discuss who is in a lower level or a higher level, that's a foolish person. I'm just saying it. Truth. These are insecure women that are gathering in lives to talk about the levels that they have on TikTok. Guys, women that are secure do not talk about TikTok levels. Women that are secure do not talk about hierarchy while talking about level 50 or 40 or 30 on TikTok. Please, hierarchies belong to kingdoms. Jameni, nawaambianga hii kitu, mbona mnapenda kujiweka kwa places nyamko? Tulisema hierarchy iko pale kwa kina Princess Diana, huko Buckingham Palace in London. That is where the hierarchy is, where there is wealth, where there is money, where there is sustainability, where there is hypergamy. All these women talking about levels on TikTok, they are all broke. They are all broke and insecure. All of them. Look at them. Kama sio mlevi, mwingine anauza kuma ndiye atupe gift.
Kama mwingine sio mlevi na anakunywa bangi, mwingine anafanya nini? Auze kuma alete gift kwa TikTok. Kama na kazi, mwingine hana kazi, hana makao, mwingine anapigana na bwana yake kwa live hapa ama watoto. Look at these women, all of them that are arguing about gifts. Another one is a pseudo. Mwingine ni pseudo mwenye hajawahi kupatiana chochote popote, lakini sauti ndio ipo. Mwingine hana makao, ukweli wake ujulikani, kazi yake ni kutengeneza magames na birthday kama 5 kwa mwaka. Guys, all of these women are broke. The idea of hierarchy on TikTok is an illusion. Sawa sawa? Hiyo ndio kitu mnafaa kujua. And stop having these discussions. They are so shameful. Yani hata sielewi ati mmekaa pale tumna discuss ati sisi guys, some of us know some of your stories. Ni vile tu tumeamua tutaki kuongelelea. Aibu, namwambia. Kuna wengi wenu hapa, hata mwingine ninajua mwenye hana hata kazi na kuna madeni chungu zima huko penye yuko. Tunawajua tu, ni vile hatutaki kuongelelea. Lakini unajua hapa kwa TikTok mtatuonesha ma levels. Every time you find a group of women sitting down somewhere thinking that they are the gifters, they are the big people, they are the big people on TikTok. Guys, hakuna kitu kama hiyo hapa TikTok. Let me tell you, anybody that is confident, anybody that is not insecure can never talk about levels on TikTok. Conversations about levels and conversations about gifting on TikTok are done and made by group of women who are insecure and women that are struggling with their identity. That is what usually happens. And I hope they can check themselves. You know, I try to avoid this conversation because I found it so foolish and stupid. Ati mpaka nilipata live ingine Sakina akisema eti ako na nini, ako na meza mzuri ya marble, ati sijui na haijikunji sijui inafanyika. Like seriously, you are talking about your tables on TikTok just to try and prove a point to who? People on TikTok who don't even know you. People on TikTok who might not even one day, you might not even meet them one day. People who will never even be there for you. I'm telling you guys, listen, the genuine gifting on TikTok ended. Genuine gifting on TikTok ilishanga. Wale watu wenye sahi wana gift kwa TikTok ni watu wenye wana gift kwa sababu wanaifanya in their circle. Unasikia? Gifts zinasunguka kwa cycle, kwa friendship cycle. And most of the gifting that is done on TikTok, it is manipulative kind of gifting. That is what is currently going on. It is not gifting because it's from the heart. It's not gifting because it's reward. It is gifting because it's something that is benefiting the ego and massaging the ego of another individual. That is why you find a lot of the people who are gifters are aligned with the people who are very violent on this platform. Either utapata wako na watu wao wenye wana gift wenye kazi yao ni kutusi watu wengine, ama utapata wana gift watu ili kuget to protect them. That is what usually happens. Sawa sawa. And I'm telling you, people who are wealthy don't talk about their wealth on TikTok in terms of levels. The real wealth is not on TikTok. I'm telling you, the wealth that is greater than any level on TikTok is wealth of the mind. If you lack the wealth of the mind, you are useless. Wealth of the mind that tells you when not to come live when you're drunk. Wealth of the mind that tells you when not to start bringing your husband on TikTok for us to see. Wealth of the mind that tells you that you should not come and tell us that you went to Leicester University while you never stepped to university. Wealth of the mind that tells you that when unavuta bangi usikuje ukatuangukie kwa my lives kama umelewa. Wealth of the mind that tells you not to send a picture of your breast and your bra and your bloomers to another fellow woman while you tell them you love them just because you're waiting for lions. Wealth of the mind that tells you you don't come here and start talking about having a donguro while you own none. Wealth of the mind that tells you that you need to protect your children so that you don't get into fights with fellow women and even drag your children onto it. Wealth of the mind that allows you to protect your parent, your mother, from being trolled online. Wealth of the mind that helps you gain the confidence not to hide in a pseudo while you're insulting other people, but make sure you are able to come live and show your freaking fucking face if you're a confident woman. There is no pseudo that is confident. Wealth of the mind is what directs you into knowing what to say, where, why, and when. Wealth of the mind that actually teaches you that levels on TikTok mean nothing but insecurities and egos that are being bruised and touched and healed. People who are wealthy
understand how to sustain that wealth. People who are wealthy do not sit in Chama Alliance. People who are wealthy don't have to borrow to gift. People who are wealthy do not wait for birthdays and do birthdays and keep coins so that they can wait for another person to do a birthday so that they can gift them. That's not how it works. People who are wealthy do not wait to give specific people. People who are wealthy will gift. And their gifting is not seasonal. Most of these people here who are talking about levels are broke. They are struggling. They are unemployed. There are people who are struggling with their own personal relationships. That's why when they come here on TikTok, they have to change their voices to look like they're big. And let me tell you something. Ati, please. When you are confident, you don't need an introduction. You don't need to come and tell us, I'm a confident woman. No, Ati, you are not confident. If you are a confident woman, you don't need an introduction. Confidence introduces itself. Wisdom introduces itself. You don't come telling people I'm a wise woman. No, it is what you say that will make people know you're wise or not. It is how you present yourself that people will say you are confident or not. So most of the times, and I'm saying this very clearly, every time you hear somebody anajaribu kukukoromia kuonesha sauti yake akikuambia bila yako confident, ati ni mtu mwenye anajijua na anajitambua, huyo ni mtu mwenye ajitambui. That is one of the weakest people ever. Because listen, a person that is confident, a person that is wealthy does not need an introduction. Their wealth introduces them. Introduces who they are. Your wealth will introduce you. Your power will be felt. It is in the way you speak. It is in the way you carry yourself out. It is in the way you have family, the way you talk about your children, the way you build your children, the way you talk about the future, posterity, the way you handle issues, the way you engage, the spaces that you appear in, the things you engage in. That is true wealth. But this wealth of tables and chairs and madangurus on TikTok, women, we need to check ourselves. Yesterday I was in a conversation with South African women when they were talking about GBV, gender-based violence, and I was completely flabbergasted and shocked at how I was trying to think about Kenyan women who may or would have wanted to be on this conversation, women who are on Kenyan TikTok, and I realized none. There are a lot of dumb women on Kenyan TikTok. Women who cannot engage in constructive conversations about what is important for women today. South African women are organizing, mobilizing ways in which to make sure women are protected from gender-based violence. They are attacking the government systems. They are checking government systems. They are going for everything available. They are mobilizing. They are activating. While women on Kenyan TikTok sit to talk about who has tables, who is employed, who is not employed, who is level 28, who is level 27, who is level 30, who is level 35. These same women, put them on a panel to discuss child marriage in Kenya. They can't. These same women, put them on a panel to discuss drug addiction and abuse in Kenya. They can't. These same women, put them on a panel to discuss about the political landscape or global economy. They can't. They are empty. Empty delulus. But they will sit on a platform to talk about things that are of no importance at all. It's so sad, like watching women discuss things that are useless. It's painful. At the hierarchy. Hierarchy is in Buckingham Palace. You have no hierarchy, my friend. Hierarchies are inherited. Inherited wealth. Which inherited wealth do you have if you don't have a job? And you are associating yourself with a hierarchy. No, you are no hierarchy. Okay? You are uzemberaki. Kicho pombloraki. That is where you belong. Empty head raki.
Those are the hierarchies you have for empty-headedness, you know. Humpty Dumpty Uzemberaki. Duanziraki. That's where you people belong. Start checking yourself as Kenyan women on this platform. At you are discussing tables. At who has a bed. At nani akona viatu. Who is driving a car. Fools. And most of you are in your 40s going into your 50s. Wengine mmefika 50 something years old. You are 50 something but you're still on TikTok discussing levels. Which were merge. At you are talking about hierarchy. What are your roots? You have nothing, my friend. Hakuna kitu mko nayo. Mwacha kutusumbua na kelele hapa kwa platform. Nasikia? Do what you need to do. Don't make noise to us here in the platform with cheap, useless conversations. Sawa sawa? Ati mko hapo tiji. Ati mko kwa group. Guys, most of the time these people sit in groupings because that is where they feel secure. That's why they are in groupings. Anyway, as usual, Diana Rosa Jali, mukipenda muende muchambe. Mimi ndo queen of kuchambwa hapa kwa TikTok and I feel nothing at all. Hiyo ni analysis nilikuwa ninafanya, sawa? And please, mumeona nimefanya analysis peacefully bila maneno mingi. And I do my analysis with facts, sawa? Nimeweka recordings. I was talking about the mirroring and the tone variations and why master marionette and puppet master. That is what I was trying to talk about. Sawa sawa? Tumeelewana? Niwega. Sawa sawa? Hapo ndio nilikuwa naongelelea. Sina kitu kingine tena ya kusema. Otherwise, is there anything else that's happening in the street, guys? Tujue mambo kwa street, anything new? That's all I needed to talk about. Na nimemaliza. Sidhani kama kuna neno lingine. And also guys, listen. Dear women, if you know you are married to a man and you have children, please make sure you put every measures in place so that your children can be safe. Tafadhali. Please make sure you put measures in place for your children's safety when you're gone, so that you do not leave your children in a bad place. Mambo kwa street, wa Kenya wameomba msamaha kwa Mzee Kamoto. Who is Mzee Kamoto? I have no idea who that is. Sawa. Guys, I think tumemaliza. Wacha niangalie huyu ni nani. What the hell? Wait. Who is this? Hapana. Ati Geoffrey anachangiwa. Guys, mimi I know Geoffrey is a con man. That's all I know. Hizo vitu za Geoffrey, they've never made sense to me. Mzee Kamoto ni baba ya Nyawira. I don't care. Anything to do with Nyawira, Mawira, Kawira, Dawira, Zawira, Buwira, Chiwira. Sitaki kusikia hizo vitu. Hizo majina sijui wira. Guys, those wira names, they make me feel funny. I don't like them. Those wira names, I don't like them. I don't want to hear anything about them. Those wira. Anything ending with wira, please just leave it. Get it out of my life. I don't want to hear anything to do with the wiras. That wira franchise, please tafadhali muitoe karibu na mimi. Sijui wira, jika wira, Nyawira, sijui wira, zira, wira. I don't want anything to do with that wira franchise. Please muitoe karibu kwa sitaki anything to do with those people. Sitaki mnitajie watu vichwa maji hapa hivi kwa platform. Watu wenye wana akili ni kama watu wako wote walikufa, hakuna mtu wa kuelekeza. Mnakuja kuniambia hapa nini? Sitaki kusikia story zao. Manini? Empty. Na wacheni niwaulize. Nyara wendo. Hebu ngoja. Nyara wendo. Aya,
Nimeona Nyara, wende uko wapi? Nimekuona hapo umetoroka sasa. Juu nimekutaja. Toroka tu basi, nimekuona bora nimekuona. Nimekuita. Umetoroka? Wacha nikuvurute hapa juu. Nataka kukuuliza hapa kitu. Niambie ni nini unafanya. Nyara wendo. Umekataa kupanda hapa? Okay. Nyara wendo 1. Nyara wendo 2. Haya, sawa. Haya. Ibo hizo kosoki hidi. Unajua hii platform guys, hii platform iko na maajabu guys. Hii platform iko na maajabu. Yaani maajabu ziko kwa hii platform, sijui hata ndazipeleka wapi. This platform has wonders. Kila kitu ni mboka kwa hii platform. Wacha niachane na Nyara wendo, kama nataka kupanda tapanda. Nyara wendo. Wacha nikuvurute tena nyingine. So kwa hivyo kina Shosho Achira wako na matanga sahi hapo kwa nani, kwa Kanyari? Doro nango, Doro hebu nitafute. Kwa hivyo kina nani wako na matanga? Ama So Shosho Achira atoki huko, atoki kwa kanisa. Leo ndo mlikuwa na candlelighting guys. Leo ndo mlikuwa na nini? Candlelighting. Ni Monday. Ni kesho. Kwa Kanyari mko na nyama choma. So guys, kizeni. Message to women again before nifunge live yangu. Ukiwa wewe ni mwanamke ambaye umezaa, uko na watoto, umeshazaa kwingine, ukienda kueleka kwingine, please make sure that you make mikakati ambayo yanafaa ili you protect your children. Sawa sawa? Protect your children. Otherwise, wacha nichekelee Magitacha kidogo. Magitacha na kirende yake ya biological father, wacha niwachekelee. Kwa sababu watoto wataenda na Tash. Chekesha. And don't forget, tomorrow we will be talking about Kanyari's cases tomorrow. Sawa sawa, leo tuko kimbi. And I'm also reminding you people that Meru Priti has a birthday today. Celebration for Meru Priti's birthday today on her platform. American time inaenda kuanza saa 8, hapa kwetu ni saa 3. So saa 8 mchana, Kenyan time itakuwa saa 4. Sawa sawa, tukutane huko. Watu wenye watakuja mka celebrate Meru Priti on her birthday today. Kesho ni kwa chachi ya Betty. Alafu Magitacha ameandika huko eti we are going to quote. To do what my dear? For children that have been legally adopted. Chekesha, wacha nikucheke Magi. Let me laugh at you Magi, because the thing is children that have been legally adopted here, kuna pani utawapeleka. Wacha nikuchekelea tena. Magitacha, umekuja ndio nikuchekelea officially. Hapana, unajua nyinyi you are counting your eggs before they hatch. No. Unaona? We are not counting our eggs before they hatch. Maggie, we had to go and look for this man officially here in the US na kila kitu. And I can tell you those children are legally adopted.
So now I have document. Oh yes, I will show you. Yes, everything. Hapa America hakuna kitu inafichwa, umesikia? So he legally adopted them, and I think that Betty is the one that, you know, alifanya hiyo kazi. Alikuwa kipawa mbele kwa ku-encourage mume wake wa adopt watoto wake, and she did it to protect herself. The law is weird because we need to know where Kanyari was when the adoption took place. Of course, the law is weird as you say, but Kanyari obviously was in Kenya, and Kanyari did not have custody of the children. Definitely, the law gave custody full custody to Betty. That's why, because Betty is left with the children. That's what happened. Unasikia? So, and again, it looks like Betty and Kanyari were never legally married in Kenya on paper. Ilikuwa rurashio sijui chuchario. Hii mnaitwa rugara, mnaita rugara? Yeah, if they did a customary marriage and it was not registered, because right now in Kenya you are required, if you do a customary marriage or traditional marriage, you are supposed to register. But they did not register, so it's useless. It's a wild goose chase. He was not married legally to Betty Bayo. And that is why I'm saying Kanyari will go to court. No, I'm just saying it's okay for him to go to court. He can go to court because naturally that's something that anybody is allowed to do, but it's gonna be difficult for him to win a case where a mother who had full custody of the children and he never contested her leaving the country initially, never at any point. It's gonna be difficult. He cannot agree. Another thing I agree might hurt Kanyari is his legal past. If this is zake legal nimeangalia defilement. Actually wewe uko na echo. Kesi bado iko kotini. You know, that's what I wanted to tell you. Unajua ulikuja kusema ati it was thrown out. It was not. Kanyari still has Kanyari still has a defilement case on him. Ako nayo. So ni kubaya. Unasikia? Sasa hiyo ndio karanga, that is the problem. Yeah, hiyo ndio shida sasa. Umeelewa? So unajua kesi za Kanyari zimekuwa mbaya sana, especially hiyo ya defilement. Ni mbaya. And then fraud, unless walitumia fraud to adopt watoto, the father is supposed to consent to adoption. But listen, I believe that Kanyari consented to the adoption of those children. I think he did. I'm telling you, this man, listen, he's a person that wakes up in the morning and says yes, and he said no yesterday. I'm telling you. Kanyari is a person that goes behind his nini church and a coach watu kuja kusema wako na mimba lakini hawana mimba, unaona? So I feel like there's something that right now he's trying to fight punch. Unajua mtu mwenye anapiga punches in the air. He's just trying to do these things for clout. Kanyari is a clout chaser. All these arguments and the noise he's trying to bring, he's bringing it just for clout. He already knows the truth. Kwani unafikiria hajui ukweli? Anajua. But he just wants to. Mtu anasema if Betty Bayo had full custody, then Kanyari's consent was not needed for adoption. I don't know how true that is. Thank you so much. Thank you so much. I saw a recording somewhere of Kanyari even accusing Betty Bayo of being ni kama ni malaya na akadinai mtoto huyu wa mwisho. Unajua nilienda kufanya research ya Kanyari mimi live. I found a video of Kanyari saying that he's denying the fatherhood ya mtoto wao huyo wa mwisho ati sio wake kwa sababu ana feel yes, it's there. Kanyari is very problematic. But I'm also aware that kumbe kuna watu waliona pia. I saw that. Kumbe kuna watu wengine waliona. Kanyari is very problematic nani. It's so problematic. He's not, I'm telling you Maggie,
He's not the best. The children are not safe with him. But I don't think the children might be safe with Tasha either. Me, I just think go watoto wapewe grandmother. No, but there's no court that will give the grandmother the children. What if Tasha remarries? That is life. What if Tasha remarries? Listen, Maggie, Tasha life has to go on. The fact that Tasha has taken the children does not mean Tasha cannot have life. He can marry, and the wife he marries will take care of the children. That's life, unfortunately. What if she's not willing? If she's not willing, then she can go somewhere else. Like seriously, unakuja kudate mtu mwenye ako na watoto and is a single parent. What do you expect? Ai? You want to just come into a home where there is a single parent, and then you say that you don't want to be with the children. That's madness. Ukienda mahali unaenda ukijua the burden that comes with that environment pale unaenda. Huh? Yes. Yes. Wacha tuone, but I know Kanyari is going to court. That one I know. Koti anaweza enda because that is for clout, and also it's going to give him money. That is Kanyari. That is who he is. Umesikia? Kwanza nimeona venye amekuwa akipost watoto. Guys, mumeona venye anapost matibiti yake na watoto. Oh, because ako desperate. Tunasemanga chema chajiuza, kibaya chajitangaza. Kanyari anajaribu kujitangaza. Na nimeona Kanzedena leo amepeleka 1 million ya Uhuru nyumbani. Tash ndiye amereceive the 1 million. Oh, that's good. Kanzedena sinajua anakuanga PA wa Uhuru. It's a lesson to men like Kanyari. It's a lesson to men like Kanyari. Me, I don't care about Kanyari, guys. I'm being honest here. I don't care. Me, I don't care about Kanyari, guys. I'm being honest here. I don't care about him. I don't even care. Because I know he loves his children. Kanyari does not hate his children. Let us agree on that. Anapenda watoto wake. If he loved his children, he would have created a safe environment for them before the mother left. And also, me, I believe if he was that much cared of supportive of the kids, angekuwa now in the first place when the mom was alive. Yeah, that is what he should have done. He doesn't love them. Unajua, acha nikwambie kitu Magi. You know, when you see a man saying that he loves children more than their mother, ati apendi mama yao, ati anapenda watoto, ogopa huyo mwanaume. Because every child deserves to be with their mother. If you're saying that you are now okay with the children but not the mother, you're lying. Ati there is a video of him holding his daughter in an indecent embrace. I think nani ako very problematic, Kanyari. Guys, sita wadanganya, mimi Kanyari is not my cup of tea. I find him so problematic. I wouldn't want him near me. He's not doing it because he loves the kids and not for the benefit of the kids. Ni kwa benefit yake. Anafeel kama itakuwa ata cloud chase nayo, apate sympathy, one kama atapewa kitu, like anajika kwa hiyo picture like mtu amepoteza loved one who they have been so close even recently, hadi for the time of their demise alikuanga nao. That's how he's behaving, and he was not there. Kanyari, hata mama ya Kanyari pia alikuwa na fraud. Unajua mamake pia alikuwa ni pastor. Nilikuwa nataka kusema mamake Kanyari aliua watu wengi sana na kuwaombea wasikunywe ARVs. Yeah. Ui, guys, mmesikia hiyo maneno? Yeah, nayo ni ukweli. Mmesikia? You are not aware of that? Happened, it is true. Hiyo nayo ni ukweli. It's true, and she was a con also. I wanted to say the same thing. I was following up the story ya mama yake. Yeye ndo alimfundisha hii mambo ya nini ya kukon watu akikuwa form 2 like potassium 5 per manganate. Yeye ndo alimfundisha hiyo ukora. The mother. Like he inherited that. Mamake ni muuaji. Iko kwa damu. The family Diana. ABCD, how are you? Pastor Nduta the con. Anaongea Zubeda ni wewe?
Kwa familia kama vile Dona alisema kuna familia ya masoja ya madaktari, sasa kuna maboya corn pastors. Yeah. So au familia yao ni ya makon. Corn pastors, it runs in the blood, I guess. Ati brother yake pia ni con man, guys. Umesikia? Brother ya Kanyari, nani anatuma request? Brother ya Kanyari pia ni con man. Guy, and how come Kanyari did not... Guys, Kanyari is now ati ndio walimuua Betty, guys. Na simu kuna manendo. Ati wanaume kwa BNB, we are aware. Wanaume ni mapasta na pamoja na mama, alafu wasichapeni. Kanyari aliuawa di. Unajua aliuawa kwa logic. Nani? Sister ya Kanyari. Sister aliuawa kwa logic na mwanaume. Najua sister ya Kanyari alikufa kwa logic. Mtu alimuua. Matari, sijui Matari. He was called Matari or I don't know. Mwanaume anakaa fani mara wakapata hapo nini za na mkisi. Yeah, Matari, sijui Matari. But hiyo kesi bado mikebe yuko finalized. CCTV bado it is not clear. It is under unclear. Yes, huyo Matara it's under unclear circumstances because nilikuwa nikifuatilia hizo makesi CCTV yani hata sijui. Hiyo job sielewi aliuliwa kwa nini, but there's more into it. Either ni mtu alitumana juu kwa sababu walisema walipata huko hivyo ARVs but kama walikuwa sawa, I don't know what happened, but wao mwenye alimuua it's either alitumwa ama I don't know. Maybe huyo mwanamke alifanya anakani wale wabuka. Ilikuwa na blood stains. Ile kisu ilikuwa na blood stains, alafu akapata HIV medical kit hapo ya testing. So I think ilikuwa problem, maybe alipata like a positive ama something, but aliuliwa from that. Kama ni siku moja. I think because they found the kids. Yeah, they found Zubeda, that day. But me I believe, you know how I believe mimi. I don't think that in one time thing we meet na stranger for the first time, mkajipimu kapata kono ukimu kamu on the spot. Mimi kivyangu sioni kama ni hivyo. It's either maybe kama sijui kama sheambukiza mtu akaamua kurevenge akatuma mtu mwingine, I don't know, but it doesn't make sense ati saizi mimi ni mtu wa hook up, tumeongea online Diana, tuna meet tufanye shughuli ya kusha, tukishapimwa nipate na ukimu niue, we are not dating. So mimi nikali it, yani there's more into it. Sidhani ni hiyo tu hiyo siku moja vile limit tu hivyo, na this is not your partner, this is a business. I give you this, you give me money, we are done. So sielewi before tuanze business tutapima. Sasa mbona tukipima nipate uliko mgonjwa uniue, tutaniacha uende, hatujajihusisha kwa tendo. Ainikali hiyo story hivyo. Na mtu alikuwa anakaa tu sadist, anakaa cold blood. Alikuwa anakaa tu funny. Alishikwa. Unajua kama alishikwa alikuwa anamsport kwa CCTV, sijui kichwa alishikwa. Ako kwa walimtafutilia wakamshika. But mimi huyo mtu kuna vile sielewi. Ni kama ni mtu wa kutumwa sijui mbona vile anakaa mtu wa kukua hired. I don't know. Cause it doesn't work out vile tu. Utamita mtu Kanyari pia nasikia alikuwa involved kwa hizi deals tu biashara. Yeah, that's why I'm saying hii inaweza kuwa ni assassination. Hii si ati umeenda juu hapo kulikuwa na tukits ama nini, na ni first time na ni kazi. Ule mtu from my own assumption ule mtu alitumwa. Ile CCTV recordings. Ule mtu alikuwa ametumwa. Alikuwa na mission. But ni kama alitumwa, demo anajua bado pia ni hooks. Galaba anadili na watu, wanadili na madeals mingi, bado pia ni mabeach, wanaweza fanya hizo shughuli za kulipwa. Hakuna ile tutahukapa tujuani na unakaa tu venye unakaa na mimi msala mrembo. We are not dating anyway, tumekuja tumemeet kwa hoteli, tumepimana, umenipata amsika alafu unaniua unaenda. I make sense. Alafu ndio reason nataka kusema hii familia ni kama waizi wa nyota. Unakumbuka Kawera vile alikuwa anafanya vizuri, alafu Kanyari akamchukua, nyota yake ikapungua. Kawera amebaki tu kichwa empty, hakuna kitu yenye anafanya. The same thing he did with Betty Bayo. Sasa zile tu alipanda hivi, msichana ameanza kuamuka, ako na fame, Kanyari akachukua hiyo nyota. Huyu ni mtu tu anachukua nyota za wasichana wadogo. Si kuchukua nyota, ni kuzima tu. Anazima. Inaitwa kuzima. Anazima nyota. Yani anazima whatever you're doing. Kitu yenye amekupata ukifanya anaharibu. Akiingia kwa maisha yako anaharibu. Unaachana naye, unaanza kumfuata kama zuzu.
Alafu kifuata kama mambo yake inaenda poa, lakini yako yendi poa. That's what they do. Tunasema kusafiria nyota. Ndio utazima mambo yangu alafu nakufuata kama Zuzu, lakini wewe mambo yako inaenda vizuri na yangu yendi vizuri. John Matara, Dana wanasema the next schedule ya case ni the next hearing is the case was scheduled to resume on November 27, 2025 for the remaining 5 witnesses to testify because the real name John Ongo Matara. He has been charged with murder and his trial is currently ongoing. So the scheduled date in Mesoma hapo itakuwa other charges. Matara also faces separate charges of rape and robbery with violence in different case for which he has denied bond. Yes, he was denied bond. So motive, let me just finish. Motive and investigation. Postmortem results indicated Waku died from excessive bleeding from a deep stab wound. Investigations into Matara revealed he allegedly targeted victims through dating apps and was being probed as a possible serial killer and extortionist, with several packets of HIV test kits and other items found in his house. But nimekuwa nikiona kitu ingine funny pia Kenya. Kuna wasichana wamekuwa what is wrong in Roysambu ni part gani ya Nairobi guys? There are so many young girls dying in Roysambu. Hapo karibu Zima man. Unajua ni Thika Road. Oh. Okay. Yeah. Ni Thika Road. Yeah, Roysambu iko hapo hivyo tu kienda hivyo ukishapita Kasa. Si ni barabara Thika Road, ndio side ya right ya Kasa. Na si wasichana wanakufa huko. Guys, hey. Girls are dying there. I was watching something on YouTube about wasichana wenye wanauliwa huko kwa Airbnbs. It's a lot. What's going on? On your way to Nigerians wamejaa huko. Magi umesikia? Magi enda kwa WhatsApp rudi. Enda kwa WhatsApp rudi. Wa Nigeria wamezaa South B, Feathers. Sikizi wamejaa kila mahali. Wengine ni ucaps lakini wengine ni revenge. Unaweza meet na mtu mfanyie kitu ama ajuni nani akuja akutumania na alipe pesa. Hii ya huyu it was so brutal. Hapana. There is no death that is good. But zote ni mbaya zote. Kuwa mtu but yani Wanaija wako Tetu City. Siku hizi wako Tetu City. Roysambu imejaa Wanaija wanini wa Burundi, sijui wa Rwanda, sijui wa nini. So wasichana wote wa ni KU ama ni JKU ama hiyo KU wote wanaendanga huko kuhaso na hao Wanaija kujiuza kwa hao wa Nigeria. Roysambu ni kama Sodom, naye Kilimani imekuwa Gomora. Nilikuwa nakwambia Roysambu used to be good before kukue na a lot of Nigerians. Tangu wa Nigeria waingie huko kukakuwa na foreigners wengi huko, Roysambu iliharibika. Maana it's the capital of prostitution hapa Nairobi. Yeah. Siku hizi hata Koinange Street is nothing. Roysambu ndio kusema. Yes. It's the Sodom and Gomorrah of Nairobi. Mali vile mjatembea nyie mjaenda Feathers na South B bado. Huko ndio kuingine alafu kuna mpaka brothels. Roysambu ndio unapata hata wasichana wanakufa wakiweka dildo. Hapo ndio msichana alikuwa electrocuted na dildo. Niliona huyo msichana alikufa na dildo. Guys, hapo Roysambu. Guys, msitumie dildo kama iko kwa ukuta tafadhali. Dildo unacharge, ikishaja unatumia. Ikiisha charge unacharge tena. Guys, don't use a dildo when it's connected to the wall jamani. It's very dangerous. Don't do that. Any gadgets zenye mnatumia, do not use them when you're connected. When you connect, utakufa jameni. Alafu tutashindwa kuandika obituary yako cause of death. Nakuambia kama huyo sana anaandikiwa nini? Give us easy time yenye hata tukiitisha mchango kwa TikTok tunajua nini tutasema ukikufa.
Wacha kutupatia kazi ngumu ya tafadhali. Sasa ukikufa kama dildo ndio imekuua, tutaanza aje kuambia watu ulikufa aje hapa kwa TikTok tukikuchangia? Give us easy time please. Msiende kulala na madildo huko na maziko kwa ukuta. Please don't use any gadgets when it's hooked up in a source of power. Please don't do that. Tupe kazi rahisi tafadhali. Halish, how are you? Thank you. Because hapa hivi lazima tuseme cause of death. Si mnajua hapa vile watu wanataka evidence. Wengine wataenda mpaka kwa mochari kuwachunguza kama kina Kiuzi. Halafu wewe sasa tutatangaza aje kifo yako? Let us try and make sure that we protect ourselves. La pia nimegundua kitu, wasichana wengi wanaanza kutumia hizi gadgets na hawajui hata kuzitumia. There's a lot of, I think hii generation inataka kuexplore a lot of things kuhusu sex na wanaiona kwa online. So they want to try those things in real life. Guys, wale watu wenye wako kwa porn sites, they are paid actors. Wanalipwa. And some of those videos are edited, guys. Some of those things you see online, they are not real. They are not real life. They are not real. Some things are not, guys, some of these things are not real. Don't go trying them. Utajipata pabaya. I feel like hii generation Photoshop. Si ndio, hata AI si ina create vitu. Like don't try and do those things jamani, tafadhali don't do it. Mtajipata kwa shida. Hata kwanza hizi stories za kuchapwa, nasikia siku hizi wasichana guy Magi, ati wasichana Nairobi wanapenda kunyongwa wakilala na wanaume. BDSM. Eti wananyongwa kwa mashingo guys. BDSM lazima kufinya kunyonge ndio orgasm. But you can die. Yes, you can. Yes, you can die. Why are you guys doing these things to yourselves? You don't love yourselves, guys. Wanajaribu kukopi wazungu. Me babe, choke me, choke me, choke me, choke me. Choke me my love, choke me. Choke me my love, choke me my love. Hi mom, choke me. Guy, I need a boy. Wanasemanga choke me daddy, choke me daddy. Kwani amestuka? Ni choke me daddy. Choke me babe. Alafu di wacha nikuambie kuna mwingine sasa vile anafanya blowjob. Sasa zile anafanya blowjob anahakikisha ameingisha hiyo kitu baka kwa throat baka atapike ndiye atapata orgasm. Hiyo matapiko ina stimulate wanaharibu ngono sasa. Anahakikisha ameiweka baka kwa throat ndani. Hata ikae. Na sasa kwa nini nashtuka na Meru Pretty aliniambia hiyo story live. Yeah. Chekeza. Lazima aweke kwa throat. Asipoweka kwa throat. Hata ufanye hiyo kitu baka the next 12 hours hata baka atapike ndiye atakam. Yuck. Guys, lakini nyinyi mnashangaa na wanawake. Kuna mtu ananiambia alipata na mwanaume, wameingia kwa room, mwanaume anamwambia tu ampige. Yaani anamwambia ampige kila sijui machina ampige, amtandike. Hiyo si mbaya. Hiyo hata sio mbaya. Mike ukikutana na mkisi mwenye atakuchapa na bakora, wakisiwa sasa kutandika. Hapana, sio mwanaume anataka kuchapwa. Hii sina shida na bakora je? Unajua nani chorazwa? Wengine wanasema anakuchapa na akulipe. Bora woi no. Kuchapwa staki hapana. Wanachapwa. Unaona zile vitu zenye Kilimani wanakula mavi. Ambao amesema inaitwa throttle. Aki people have funny fetish. Yaani umesikia? Yana acha nikuchekesha. Ati inaitwa throttle. Do you know funny thing Diana, hawa sana wenye wa university wengi kwanza wameharibika. Zile vitu zinaendelea kwa hizo mabrothel ziko huko hivyo, hata kuna siku watu wameanza kutake cover wakisema the things they are doing for money. Na ni watu wako shule, yani utashangaa. They are being paid 20,000 kukula nini? Hapa na Nigeria. Hizo za brothel, yani kunapata ni commission. Unagawana na mwenye brothel, ukienda na mtu na 20k, 10k ni yako, 10k ni ya mwenye kazi. Usisahau. Mwili ni yako inatumika, lakini pesa mnagawana katikati. Kwa sababu wako na sites ziko na calls. When they call those calls, unless client amekupigia namba yako, kama ni namba ya kazi hapo ni 50-50. Hakuna kubargain. Na ujue kuna wale wa out calls na wa in calls.
Alafu unapata mtu amepiga tu simu, mwanaume anasema nataka tu kuona nyinyi wasichana wawili hapo mkifanya vituko, sijui bora aridhike atawalipa. Mfanya na hata mkitaka mkunie mkulemavi yeye ana watch tu. Yani hizo ni What even the Arabs have been doing with some girls. See, it's not new. Hata kuna Arabu wamekuwa kifanya hivyo mambo. Mimi kuna wazungu, Warabu bado wanafala. Warabu si wengi kama Walami. Unajua Warabu wengi vitu wanafanyanga sana ni kumasturbate. Watu wayuko exposed sexually sana alafu bado juu wameshazoea masturbation wakiwa wadogo, wakigrow wanakuwa na ED. Alafu unapata wako na ED wanakuwa na si erectile dysfunction, inaitangwaje hii? Unapata mtu daisy sustain, yani anakuwa na premature ejaculation. Juu ya kuzoea hizo. Zubeida, hizi vitu umejua wapi? Dada pia mimi ni msomi. Sio unasomanga vitu zako ni nini? Wapi kumeandikwa hizo vitu tukasome basi? Umeambiwa na firefighter, hebu soma hapo chini Zubeida, nakwambia I know what I was telling you. Zubeida hiyo ya Mavi ilizaliwa Dubai, Warabu ni more fire. I know what I was telling you. Yes, Dubai, Arabs do it. Wewe ujui. Lakini wa Dubai ni noma. Dubai nao ni place nyingine ngori. Alafu wanarushwa mpaka kwa balcony, wanajipata wamejua. Waganda, mademo wanaletwa, mnafudanganya kazi ya nyumba mnauzwa. Dubai nao ni kunoma. Ya Mavi ni potapoti. Yeah, Mavi ni mbaya Magi unaweza kufa. Hata hivi Kilimani si they are doing it for. Na sisi ni pesa nyingi unapewa. Kwani unafikiria nini nilifanya Vera akatajirika DC? Alikuwa anaenda Dubai kukula Mavi. Wacha ikae na mwili kikataa. Imagine unakula Mavi, alafu the funny thing, huyo mtu labda anataka tu kuona tu kikula. Ama kimwanaume kimzungu kimwalipa pesa hapo labda anasema anataka kuona moto Mavi moto Zubeida kwa ni direct. Wewe people are doing things crazy. Angalia, unasikia mwanaume anakuulizaje unapenda kama unapenda mkojo ama unapenda hiyo spam. Anataka kuona ukikunywa mkojo wa mwanaume mwingine. Yaani watu wanakatia. Ni kunoma. Yo. Na watu ni warembo wasichana ukiona ati wako na ati clients ati wameenda ma out calls sijui manini kuna tu sana tawa mengara na kucha inchi 6 anakapoa na wig na kaanba goise anaenda kukula Mavi na mkojo pale Kilimani. I swear. We can talk about. Ndio mnasemanga mnatamani life ya socialite ya Vera. Hebu to switch topics. Na ukipata wengine switch gears. Kuna watu wanakunia 1 kg. I'm disturbed. I'm traumatized. Please just stop. This is trauma. I don't want to expose. Imagine people are doing these things. Alafu wengine wanagonjeka in the process. But wa Dubai nilisikia wanauliwa, kuna mtu wanarushwa. Ukikataa juu wakiletwa wajui, kuna wenye wajui wameenda kufanya umalaya by the way. Umekuja tu vizuri kudhani ni kazi. Sawa na kuconvince. Alafu wametrua specific type of girls. So ma agent wanajua ile target wanataka. Wakuwa na agent wao kwa hiyo country yao naambia niletee this kind of girls. Kuna Uganda wengi wamekuwa victim na kuna moja alikuwa close to somebody I know. So umekuja haujui di. So wanaanza kukubrainwash kwanza na kupeleka ma shopping vitu expensive pole tu. Wanakupatia mauka kidogo before you know it. You are in for it. Ukikataa kuna mtu alirushwa kwa balcony. Alafu unajifuatia amecommit suicide and it's not suicide. Dubai it's very bad. Hapana. That's traumatizing guys. I don't know if that's the beauty. Hapo ndio penye mnafikianga then I don't know what to say. I don't know, it's sad. I feel like it's sad. It's very sad. Haya guys, tangazo kama unataka kukuja America, make sure hauna diabetes na hauko obese. Trump alipitisha ya kwamba watu wenye wako na diabetes na wako na obesity hawakuji America. Ni nini wamemfanyia? I don't know what has happened, but I'm just giving you information so you know. So ukijua uko na diabetes and you are obese, please just know that it's going to be a problem kupata visa. Na nini na ukimwi kwenda gym. Na ukimwi bado hajafa. Unajua hiyo kutoa ukimwi kukua kwa hiyo list ilifanyika with an act of Congress, so it's not gonna be easy for him to change it. Acha na watu wa ukimwi polepole wameze madawa zao bila wasiwasi. What is the reason behind it? Hiyo ya diabetes.
I don't know. I guess that he's just doing it because he's targeting a particular group of people. So I don't know why. Americans ndio wako hizo obese. Oh yes, actually Americans. Hapa watu ni wanono. Hapa watu ni wanono sana. Watu ni wanono hapa. Wamarekani wanakuwa wanono hivi. Ni machakula. You see what usually happens, especially for the black Americans, because they are a minority group. What usually happens in America is that there is a food crisis. America iko na issue ya chakula because people who are obese are people who have they lack access to healthcare, they lack education, na pia wana lack access to healthy eating and food options, because eating healthy in America is very expensive. So what usually happens is that these fast food joints, they've all invested in predominantly black populated areas, and the food there is fast food, it is unhealthy and it is cheap. So black people are eating the food that is unhealthy and cheap because the fast food industry has been investing in predominantly black populated areas because of poverty and because of how the American system is. It is just, the minorities are disenfranchised by the system because they do not have access to preventative health care. They do not have access to insurance so that they can go get, properly checked. It's called preventative care. That is what usually happens. So it's a cycle. Unaona, it's a cycle. It's a cycle that's really dangerous. That is why you see most people who are in predominantly black populations, they are overweight. They are struggling with, and in fact, that is why you see in America, number one killer disease is cardiovascular diseases among the black people. Yeah, Zoe sema. Hai, tumesema kile kitu mkataka kusema. Niliona hiyo kitu alikuwa amesema that most people wanakuja huko immigrants wanataka kupata healthcare services na kudeal with it consumes a lot of money na time. Hizo vitu za cardiovascular diseases, diabetes, anything leading to overweight. Ndio maana walikataza ndio wasikuwe overwhelmed, because it seems like many people come there because they want also to do those surgeries and everything. Unaona? No, you can't come surgery, sorry. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.